Hi Andy, good morning everyone. Welcome to Uttam's Academy. Today we are going to discuss about the IBPS PO English Grand Test 5 Andy. Okay, moving to the first question. So 1 to 9 questions are from passage. So 10 question నుండి ఇప్పుడు సాల్వ్ చేద్దాం. లాస్ట్ లో passage అనేది చూద్దామండి, ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ 10th question మనం ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం, ఓకే? సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. హాయ్ కేశవ్ గారు అండ్ కార్తిక్ గారు, గుడ్ మార్నింగ్ అండి. సో 10th క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఫస్ట్. సో 10th క్వశ్చన్ ఈజ్, ఫస్ట్ డైరెక్షన్స్ చూద్దాం. ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ ఐడెంటిఫై ద ఎర్రరోనియస్ పార్ట్ అనమాట. అంటే ఏంటి అంటే ఎర్రర్ ఎక్కడుందో ఆ పార్ట్ ని మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి అండ్ చూస్ ద కరెస్పాండింగ్ ఆప్షన్ యాజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఇన్ కేస్ దెర్ ఈస్ నో మిస్టేక్ చూస్ ఆప్షన్ 5 యాజ్ నో ఎర్రర్. సో ఏదైనా ఎర్రర్ లేకపోతే మనము నో ఎర్రర్ అనే ఆప్షన్ ని చూస్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇన్ కేస్ మనకి ఏ సెగ్మెంట్ లో ఎర్రర్ ఉంటే ఆ సెగ్మెంట్ ని మన ఆన్సర్ గా ఆప్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట, ఓకే? సో చూడండి, 10th క్వశ్చన్ ఈస్, ఇన్ ద మోడర్న్ వరల్డ్ టెక్నాలజీ ప్లేయింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ రోల్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్స్ అన్నమాట. సో 10th క్వశ్చన్ లో ఏ సెగ్మెంట్ లో ఎర్రర్ ఉందండి? ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ ద మోడర్న్ వరల్డ్, ఇప్పుడున్న మోడర్న్ వరల్డ్ లో టెక్నాలజీ ప్లేయింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ రోల్ అనమాట. అంటే టెక్నాలజీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ని ప్లే చేస్తుంది ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్స్ అని అంటున్నారు. సో ఎస్, 10th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఎస్, కార్తిక్ గారు అండ్ కేశవ్ గారు కరెక్ట్ అండి. సో ప్లేయింగ్ అనేది ఏంటి? ప్లేయింగ్ అనేది ప్రెజెంట్ పార్టిసిపల్ ఇన్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ప్రెజెంట్ పార్టిసిపల్ ఇన్ ఇంగ్ ఫార్మ్. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు బిఫోర్ దిస్ ప్రెజెంట్ పార్టిసిపల్ మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? హెల్పింగ్ వర్బ్ లైక్ ఈజ్, వాజ్ అనేది యూజ్ చేయాలన్నమాట. సో టెక్నాలజీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ an integral role in our daily lives అన్నమాట. సో ఆప్షన్ బి అనేది ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఓకే? 10th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి అన్నమాట, ఓకే? సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. 11th one, he preferred coffee than tea because it was stronger. So easy question. సో చూడండి, ఇక్కడ 11th క్వశ్చన్ లో ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో హీ ప్రిఫర్డ్ కాఫీ దెన్ టీ బికాస్ ఇట్ వాజ్ స్ట్రాంగర్. సో అతను కాఫీని ప్రిఫర్ చేస్తాడనమాట దాన్ టీ బికాస్ ఇట్ వాజ్ స్ట్రాంగర్, బికాస్ అది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఎర్రర్ ఎక్కడుంది ఇక్కడ? సో 11th one ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి అండి. అగైన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి బికాస్ మనం ఏదైనా కంపారిజన్ చేస్తున్నప్పుడు THEN దాన్ యూజ్ చేస్తాము, నాట్ దన్ అన్నమాట. సో హియర్ కంపారిజన్ ఈజ్ బిట్వీన్ టీ అండ్ కాఫీ కదా. సో కంపారిజన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ we have to replace then with than. సో ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉంది? బి లో ఉంది కాబట్టి సో 11th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2, ఓకే? కార్తిక్ గారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 చూడండి, ద ఆడియన్స్ వర్ బికమింగ్ రెస్టివ్ యాజ్ దే వెయిటెడ్ ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టు బిగిన్, ఓకే? సో మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాం. 12th క్వశ్చన్, ద ఆడియన్స్ వర్ బికమింగ్ రెస్టివ్ అన్నమాట. అంటే వాళ్ళు చాలా అసహనంగా ఉన్నారనమాట, ఇంపేషన్స్, ఓకే? వాళ్ళకి ఓపిక పోయింది. సో ద ఆడియన్స్ వర్ బికమింగ్ రెస్టివ్ యాజ్ దే వెయిటెడ్ ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టు బిగిన్. సో పర్ఫార్మెన్స్ బిగిన్ చేయడానికి వాళ్ళు వెయిట్ చేసి చాలా అసహనంగా ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో 12th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటండి?
తీసుకున్నట్టయితే మనము ఆడియన్స్ చూడండి, ఆడియన్స్ ఈజ్ ఏ కలెక్టివ్ నౌన్ అన్నమాట. సో ఆడియన్స్ ని మనము కలెక్టివ్ గా పిలుస్తున్నాం కదా. సో ఆడియన్స్ ఈజ్ కలెక్టివ్ నౌన్ కాబట్టి వర్ షుడ్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ వాజ్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఆడియన్స్ ఈజ్ ఏ countable noun, that is collective noun. Okay, so collective noun కాబట్టి ఆడియన్స్ ని మొత్తం మనము ఒక్కటిగా తీసుకుంటాం కదా, కాబట్టి మనం వర్బ్ కూడా వాజ్ యూజ్ చేయాలి, నాట్ వర్. వర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్లూరల్ థింగ్స్ అన్నమాట. కాబట్టి వాజ్ అనేది అక్కడ వర్ తో రీప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, yes, JS online services, hi andi. Okay, 12th question answer is option A anamata. Okay na, so 12th question answer is option A andi. Yes, so next question chuddam. The matter is strictly irrelevant at this point in the proceeding. Chudandi malli okkasari 13th question. The matter is strictly irrelevant at this point in the proceeding అన్నమాట. సో ఇప్పుడు అట్ దిస్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ లో ఆ మ్యాటర్ అనేది అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఓకేనా. సో ఆన్సర్ ఏంటండి ఇక్కడ, ఐ మీన్ ఎర్రర్ ఎక్కడుంది? సో ద మ్యాటర్ ఈజ్ స్ట్రిక్ట్లీ irrelevant at this point in the proceeding. ఇర్రిలెవెన్స్ అనేది నౌన్ అన్నమాట. ఓకే, ఇర్రిలెవెన్స్ అనేది నౌన్. సో ఈజ్ స్ట్రిక్ట్లీ అనేది ఏంటి, లింకింగ్ వర్బ్ అన్నమాట. సో ఇలాంటి లింకింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి అడ్జెక్టివ్ రావాలి ఇక్కడ. సో అడ్జెక్టివ్ రావాలంటే ద మ్యాటర్ ఈజ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఇర్రిలెవెంట్ అట్ దిస్ పాయింట్ అని చెప్పాలన్నమాట, నాట్ ఇర్రిలెవెన్స్. ఓకే, yes, irrelevant. Okay, so option B is the correct answer for 13th question అన్నమాట. సో లింకింగ్ వర్బ్స్ ఉంటాయి కదా, ఈజ్, am, ఆర్ తో పాటు వచ్చే వర్బ్స్ ఉంటాయి. సో we have to follow with adjective, not noun అన్నమాట. సో irrelevance అనేది నౌన్. సో నౌన్ ని అడ్జెక్టివ్ తో రీప్లేస్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ irrelevant అనే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో 13th one answer is option 2 అండి. ఓకే, yes, కార్తిక్ గారు కరెక్ట్. అండ్ మను గారు కరెక్ట్ అండి. సో నిషిత గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్కేర్స్లీ. సో ఈజీ క్వశ్చన్. స్కేర్స్లీ హ్యాడ్ ఐ గాట్ త్రూ ద డోర్ దెన్ ద ఫోన్ ర్యాంగ్. ఓకే, scarcely through I got through the door then the phone rang అన్నమాట. సో ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ, scarcely had I got through the door then the phone rang. సో ఇవన్నీ కనెక్టర్స్ అంటారండి. సో కనెక్టర్స్ ని గుర్తు చేసుకుంటే మనం ఆన్సర్ చేయగలం అన్నమాట. సో నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో, అండ్ హార్డ్లీ వెన్, సో ఇప్పుడు మనకి స్కేర్స్లీ అనే వర్డ్ వచ్చింది కాబట్టి స్కేర్స్లీతో మనకి కనెక్టర్ ఏమవుతుంది, వెన్ అన్నమాట. సో స్కేర్స్లీ హ్యాడ్ ఐ గాట్ త్రూ ద డోర్ వెన్ ద ఫోన్ ర్యాంగ్. సో దెన్ షుడ్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ వెన్ అన్నమాట. సో కాబట్టి ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ, ఆప్షన్ 3 అన్నమాట. అంటే సి సెగ్మెంట్ లో ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3. సో నేను ఏంటి ఇక్కడ, నేను డోర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఫోన్ రింగ్ అయింది అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకేనా. సో 14th one ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 అండి. ఓకే,
yes, Manu garu, Vishwa and Keshav garu, Nishita. Yes, Karthik garu correct andi. Yes, then should be replaced with when, because we have to use the connector when with the word scarcely anamata. Okay, so next one chuddam. So next directions 15 to 18 andi. In the following sentence, 4 words marked as A, B, C and D are given in bold, out of which one word may or may not be misspelled anamata. Identify the misspelled word and mark it as your answer. So manam ikkada em identify cheyalante misspelled word అంటే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉన్న వర్డ్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇఫ్ అన్ని స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేకుండా కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి అని అంటే ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ అనే ఆప్షన్ ని మనము చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో 15th క్వశ్చన్ చూద్దాము. So the engineer designed a complex system with interconnected circuits running in parallel for efficient power distribution. So చూడండి ఎక్కడ ఉంది, ద ఇంజనీర్ డిజైన్డ్ ఏ కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్. సో ఇంజనీర్ ఒక కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేశారంట విత్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ సర్క్యూట్స్. సర్క్యూట్స్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్, లోపలే కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. రన్నింగ్ ఇన్ పారలల్ ఫర్ ఎఫిషియంట్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఫర్ గుడ్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నమాట. సో ఎక్కడుంది ఎర్రర్? ఇక్కడ ఎర్రర్ ఐ మీన్ మిస్స్పెల్డ్ వర్డ్ ఎక్కడుందండి ఇక్కడ? సో అందరూ రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పారు. చూడండి, సర్క్యూట్స్ రన్నింగ్ ఇన్ ప్యారలల్. ప్యారలల్ అనే స్పెల్లింగ్ ఏంటి? PARALLEL కదా. సో ప్యారలల్. సో 15th వన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి అన్నమాట. డి లో ప్యారలల్ అనే వర్డ్ ఇక్కడ మిస్స్పెల్డ్ అయింది. ఓకే, ఎస్, విశ్వ గారు కరెక్ట్ అండి. హాయ్ అండి, రోల్ నెంబర్ 25, గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ప్యారలల్ అంటే సైడ్ బై సైడ్ అని అర్థం అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Embracing authenticity fosters confidence and contentment, allowing us to create our accepted genuine selves in life అన్నమాట. చూడండి, సో ఎక్కడ మనకి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అనేది ఉంది. ఎంబ్రేసింగ్ అథెంటిసిటీ ఫోస్టర్స్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ కంటెంట్మెంట్. సో మనకి అథెంటిసిటీ అనేది ఉంటే, ఓకే, సో ఏమన్నారు ఇక్కడ? ఎంబ్రేసింగ్ అథెంటిసిటీ వల్ల మనకి కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్, కంటెంట్మెంట్ అంటే సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎంకరేజ్ అవుతుంది అథెంటిసిటీ వల్ల. సో అలౌయింగ్ అస్ టు క్రియేట్ అవర్ యాక్సెప్టెడ్ జెన్యూన్ సెల్ఫ్స్ ఇన్ లైఫ్ అనమాట. సో మనం జెన్యూన్ గా మనము బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఇవి మనకి హెల్ప్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు. సో చూడండి, ఎంబ్రేసింగ్ అథెంటిసిటీ ఫోస్టర్స్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ కంటెంట్మెంట్, అలౌయింగ్ us to create our accepted genuine selves in life అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏమన్నారు? అథెంటిసిటీ ఫోస్టర్స్, అథెంటిసిటీ ఎంకరేజెస్ అన్నమాట. ఎంకరేజెస్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ కంటెంట్మెంట్, అలౌయింగ్ us to create our accepted genuine selves in life. సో ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ ఎర్రర్ అనేది లేదు. సో ఆప్షన్ 5 is the correct answer అండి. ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఓకే, so next one చూద్దాం. Despite his best efforts, the clumsy waiter managed to embarrass himself by spilling drinks in a comical yet awkward moment అన్నమాట. చూడండి, despite his best efforts, so instead of his best efforts, the clumsy waiter managed to embarrass himself by spilling drinks in a comical yet awkward moment. So 17th one error ekkadundo find out cheyali manamu. So that is misspelled word అన్నమాట. సో
చూడండి ఇక్కడ మిస్స్పెల్డ్ వర్డ్ ఎక్కడుంది? 17th వన్. ఎస్, ఎంబ్రేస్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడండి ఎంబ్రేస్ అనేది మనకి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ డబల్ ఆర్ అండ్ డబల్ ఎస్ అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి ఎంబరాస్. Okay, so despite his best efforts, the clumsy waiter managed to embarrass himself by spilling drinks in a comical yet awkward moment అన్నమాట. సో ఎంత బెస్ట్ గా ఎఫర్ట్స్ చేసా కూడా ఆ క్లమ్జీ వెయిటర్ ఏం చేశాడు, మొత్తం డ్రింక్స్ అన్ని స్పిల్ చేశాడు అనమాట, పడేశాడు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఇది మనకి రాంగ్లీ స్పెల్డ్ అండి. ఇక్కడ మనకి డబల్ ఆర్ అండ్ డబల్ ఎస్ అనేది ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి సింగిల్ ఎస్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. సో ఆన్సర్ ఈస్ సి అన్నమాట. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ 3 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 17th క్వశ్చన్. ఓకే, ఎస్, రోల్ నెంబర్ 25 అండ్ నిషిత అండ్ కేశవ్ గారు కరెక్ట్ అండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి. సో despite feeling conscious about her attire, she confidently entered the room unaware of the admiration she garnered అన్నమాట. చూడండి ఏమన్నారు, despite feeling కాన్షియస్ అన్నమాట. కాన్షియస్ అంటే అలర్ట్నెస్ అని అర్థం. సో despite feeling consciousness about her attire, she confidently entered the room unaware of the admiration she garnered. సో 18th క్వశ్చన్ లో ఎక్కడ మనకి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉందో ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, చూడండి గార్నర్డ్ అంటే ఏంటి అంటే రిసీవ్ చేసుకుంది, పొందింది అని అర్థం అనమాట. సో ఇక్కడ కాన్షియస్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి, CONSCIOUS అన్నమాట, కాన్షియస్. సో 18th వన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ, సెగ్మెంట్ ఏ లో మనకి ఎర్రర్ అనేది ఉందండి. కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఎస్, రోల్ నెంబర్ 25 అండ్ కేశవ్ గారు కరెక్ట్ అండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. సో 19 to 21 డైరెక్షన్స్ అండి. fill in the blanks with the correct word from the options given below. So we have to fill in the blanks with the options given below and we have to maintain the sentence meaningful అన్నమాట. సో మనకి ఏదైతే ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటామో ఆ ఆప్షన్ వల్ల సెంటెన్స్ అనేది మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండాలి. సో అటువంటి వర్డ్ అనేది మనం ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. చూడండి, హిస్ అటర్ డాష్ అండ్ డిస్రిగార్డ్ ఫర్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ద జంగిల్ లీడ్ హిమ్ టు హిస్ డెమిస్ అన్నమాట. చూడండి, హిస్ అటర్ డాష్ అండ్ డిస్రిగార్డ్ ఫర్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ద జంగిల్ లీడ్ హిమ్ టు హిస్ డెమిస్. సో ఆప్షన్స్ ఆర్ విజిలెన్స్, స్టూడియస్, కేర్ఫుల్, ఇగ్నోరెన్స్ అండ్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఓకే, సో disregard of the rules అంటే lack of understanding the rules అన్నమాట. సో disregard of the for the rules of the jungle lead him to demise. Demise అంటే డెత్ అని అర్థం. ఓకే, సో విజిలెన్స్ అంటే ఏంటంటే కేర్ఫుల్నెస్ అన్నమాట. ఓకే, విజిలెన్స్ మీన్స్ కేర్ఫుల్నెస్. అండ్ స్టూడియస్ అంటే ఏంటంటే ఎవరైతే హార్డ్ వర్కింగ్ చేస్తారో వాళ్ళని చెప్పడానికి, హార్డ్ వర్కింగ్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే వర్డ్ స్టూడియస్ అన్నమాట. ఓకే, హార్డ్ వర్కింగ్. కేర్ఫుల్ అంటే రెస్పాన్సిబుల్ అని అర్థం అండి. ఓకేనా, అండ్ ఇగ్నోరెన్స్ అన్నమాట. ఇగ్నోరెన్స్ అంటే పట్టించుకోకపోవడాన్ని ఇగ్నోరెన్స్ అని అంటాం. ఓకే, అండ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అలైవ్ అన్నమాట. ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఓకే ఉనికి అని అర్థం. స్టేట్ ఆఫ్
బీయింగ్ అలైవ్. ఓకేనా, చూడండి హిస్ అట్టర్ ఇగ్నోరెన్స్. సో తనకి రూల్స్ మీద అంత అవగాహన లేకపోవడం వల్ల టు లీడ్ ద జంగిల్ ఇన్ టు ద జంగిల్ లీడ్ హిమ్ టు హిస్ డెమిస్ అనమాట. లేకపోవడం వల్ల ఆయన డెత్ అనేది అయ్యింది అని చెప్తున్నారు. సో ఇగ్నోరెన్స్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. సో 19th one ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4 అండి. ఓకే, కార్తిక్ గారు, కేశవ్ గారు అండ్ ప్రసన్న గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి. అండ్ రోల్ నెంబర్ 25 కరెక్ట్ అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ 20th క్వశ్చన్ అండి. ఓకే, ద లూవ్ర్ పిరమిడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డాష్ ల్యాండ్ మార్క్స్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ అనమాట. చూడండి, ద లూవ్ర్ పిరమిడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డాష్ ల్యాండ్ మార్క్స్ ఇన్ ద ఫ్రాన్స్ అండ్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ డిస్మల్, షాలో, ఐకానిక్, క్రూడ్ అండ్ కాంటెంప్ట్ అనమాట. సో 20th one ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? సో డిస్మల్ అంటే ఏంటంటే గ్లూమీ ఆర్ సాడ్ ని మనము డిస్మల్ అని అంటాం అనమాట. ఓకే, షాలో అంటే నాట్ డెప్త్ అన్నమాట ఆర్ ఎంటీ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఐకానిక్. సో ఐకానిక్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఫేమస్ అండ్ వెల్ నోన్ అండి. ఐకానిక్ అంటే ఫేమస్ అండ్ వెల్ నోన్. క్రూడ్ అంటే ఏంటంటే మనము దాన్ని పాలిష్ చేయలేంది అనమాట. సో ఎలా ఉందో అలా రా అంటాం కదా, దాన్ని క్రూడ్ అని అంటాం అనమాట. సో క్రూడ్ అంటే ఏంటంటే రఫ్ అండ్ కంటెంప్ట్ అంటే స్ట్రాంగ్ డిస్రెస్పెక్ట్. సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? The Louvre pyramid is one of the most iconic, famous and well-known landmark in France anamata. So 20th one answer is option 3 andi. Okay. Yes, Karthik garu roll number 25 and Keshav garu correct andi. Okay na. So next one chuddam. The dash eyes of the statue captivated the onlookers anamata. Captivated ante entante attracted అని అర్థం అన్నమాట. The dash eyes of the statue captivated the onlookers. So horrific, dirty, beautiful, pathetic and demonic అన్నమాట. So horrific అంటే very frightening అన్నమాట. ఓకే, very frightening అంటే చాలా భయపడేటువంటి అని అర్థం. ఓకే, అండ్ డర్టీ అంటే బ్యాడ్, నాట్ క్లీన్ అని అర్థం. పాథటిక్ అంటే వెరీ సాడ్. బ్యూటిఫుల్ అంటే తెలుసు కదా మనకి, లుకింగ్ గుడ్ అని అర్థం అనమాట. అండ్ డెమోనిక్, డెమోనిక్ అంటే ఈవిల్ అని అర్థం అనమాట. ఓకే, డెమాన్స్ అంటే ఏంటండి? ఈవిల్స్ కదా. సో బ్యాడ్, ఈవిల్స్ అని అర్థం. సో క్యాపిటివేటెడ్ అంటే అట్రాక్టెడ్ అని. సో దేనికి అట్రాక్ట్ అవుతారు? బ్యూటిఫుల్, బ్యూటిఫుల్ ఐస్ కి అట్రాక్ట్ అవుతారు. కాబట్టి 21st one ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3. ఓకే, ఎస్, రోల్ నెంబర్ 25 కేశవ్ గారు అండ్ కార్తిక్ గారు కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ డైరెక్షన్స్ ఫ్రమ్ 22 to 25 చూద్దాం. ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ దెర్ ఈస్ ఎ స్టేట్మెంట్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 parts. When arranged properly forms a coherent sentence both grammatically and contextually. సో ఇక్కడ మనకి సేమ్ లైక్ జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్, ఇక్కడ ఒక సెగ్మెంట్స్ ని జంబుల్ చేశారనమాట, సెంటెన్స్ లోని సెగ్మెంట్స్ ని. సో మనం దీన్ని కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో ఉంచి కరెక్ట్ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ గా అరేంజ్ చేయాలి. సో చూడండి, 22nd one. Were set to sleep on 2nd September and 4th September sunset at the landing site respectively due to depleting solar power with the Vikram lander and Pragyan rover. So 22nd one order ఏమవుతుందండి? సో ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా,
ఎస్ 22nd one answer is option 4 అండి DACB. సో the order is the Vikram lander and Pragyan rover were set to sleep on 2nd September and 4th September. Okay, 2nd September and 4th September because solar power was running low. చూడండి, రెస్పెక్టివ్లీ డ్యూ టు డిప్లీటింగ్ సోలార్ పవర్. డిప్లీటింగ్ అంటే రెడ్యూసింగ్ అని అర్థం అనమాట, తగ్గిపోవడం అని అర్థం. సో ఎందుకు అవి సెట్ టు స్లీప్ చేశారు అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ సోలార్ పవర్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఆన్సర్ ఈస్ DACB. సో 22nd వన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4 అండి. ఓకే, ఎస్ సాయి వర్ధన్ గారు అండ్ కార్తిక్ గారు కరెక్ట్ అండి. అండ్ రోల్ నెంబర్ 25 ఆల్సో కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఓకే, 23rd one, a native of Spring Green, Wisconsin, earning all conference honors in football twice, Roach attended what is now Black Hills State University from 1948 to 1951 అన్నమాట. ఓకేనా, సో 23rd one ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, so 23rd one answer is DBAC అండి. ఓకేనా, సో DBAC చూడండి, D Black Hills State University from 1948 to 1951, earning all conference honors in football twice, a native of Spring Green, Wisconsin. So sorry, second option is wrong andi. Okay na, not correct. DBAC is not correct. And so first ఎస్ DBAC అనే కరెక్ట్ అండి. ఓకేనా, సో ఏంటంటే ఇక్కడ రోజ్ హూ వాస్ ఫ్రమ్ స్ప్రింగ్ గ్రీన్ విస్కాన్సిన్ స్టడీడ్ అట్ బ్లాక్ హిల్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ వన్ ఫుట్బాల్ ట్వైస్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో వన్ ఫుట్బాల్ ట్వైస్. సో DBAC ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ హియర్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఓకే, ద టూ డామినెంట్ ప్లేయర్స్ ఇన్ మెన్స్ టెన్నిస్ రోజర్ ఫెదరర్ అండ్ రాఫెల్ నాదల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ themselves as Djokovic turned professional in 2003 by entering the ATP tour around the time అన్నమాట. ఓకేనా, సో 24th వన్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకేనా, సో 24th one answer is CDBA అండి. ఓకేనా, సో Djokovic turned professional in 2003 by entering the ATP tour around the time when Roger Federer and Rafael Nadal established themselves as the two dominant players in men's tennis అన్నమాట. సో 24th one answer is option 2. So next one చూద్దాం. Japan formerly had the second largest China in both assets and wealth in both categories until it was surpassed by assets and wealth behind only the United States అన్నమాట. సో 25th one చూడండి. సో 25th one ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా, సో
Japan formerly had the second largest China in both assets and wealth in both categories until it was surpassed by assets and wealth behind only the United States అన్నమాట. సో 25th one answer ఏంటి అంటే so answer is yes, option 1 is the correct answer andi. Okay, ADCB is the correct answer for 25th question anamata. Yes, Navya garu, good afternoon andi. And yes, Japan was once the second richest country after the United States, but later China became bigger in both assets and wealth అన్నమాట. ఓకేనా, ఫస్ట్ జపాన్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ లాగా ఉన్నదన్నమాట ఆఫ్టర్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్, బట్ లాటర్ చైనా అనేది చాలా became bigger in both assets and wealth అని చెప్తున్నారు. సో ఆప్షన్ 1 is the correct answer for 25th question అన్నమాట. సో క్లాస్ టెస్ట్ చూద్దామండి. ఓకేనా, సో 26 to 30 అనేవి ఇక్కడ మనకి క్లాస్ టెస్ట్ ఉందన్నమాట. సో ఇన్ ఏ క్యాపిటలిస్ట్ సొసైటీ అన్నమాట. సో క్యాపిటలిస్ట్ సొసైటీ అంటే ఏంటి అని అంటే, సో ఎవరైతే మనకి మనీ ఇచ్చి కొంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే గూడ్స్ అనేవి సప్లై అవుతాయన్నమాట. ఇన్ కేస్ వాళ్ళకి మనీ లేకపోయినా నీడ్ అనేది ఉంది అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన గూడ్స్ అనేవి ఏంటి సప్లై అవ్వవు. ఓకే, సప్లై అవ్వవన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాపిటలిస్ట్ సొసైటీ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఓన్లీ మనీ మ్యాటర్స్ అన్నమాట, నాట్ నీడ్ అని అర్థం. సో ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో 26th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, in a capitalist society the goods produced are dash among people not on the basis of what people need but on the basis of purchasing power అన్నమాట. చూడండి, క్యాపిటలిస్ట్ సొసైటీలో గూడ్స్ అనేవి ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి పీపుల్ లో అంటే నాట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వాట్ పీపుల్ నీడ్, ఏది అవసరమో అలా కాదనమాట, బట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ పవర్, వాళ్ళ పాకెట్ లో మనీ ఉందా లేదా అనేది ఆ పవర్ ని బట్టి మన క్యాపిటలిస్ట్ సొసైటీ అనేది రన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో 26th one ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఇన్ ఏ క్యాపిటలిస్ట్ సొసైటీ ద గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అన్నమాట. ఓకే, సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఓకే, ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అని అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద మనీ అన్నమాట, నాట్ ఆన్ నీడ్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ 27th one చూద్దాం. ద ఎబిలిటీ టు బై గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో ఎబిలిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వన్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ ద మనీ ఇన్ ద పాకెట్ టు బై ఇట్. అంటే మనీ ఉంటేనే వాళ్ళకి గూడ్స్ అనేవి వాళ్ళకి అవసరమైనవి వాళ్ళకి సప్లై అవుతాయి. సో లో కాస్ట్ హౌసింగ్ ఫర్ ద పూర్ ఈస్ మచ్ నీడెడ్ బట్ విల్ నాట్ డాష్ యాజ్ డిమాండ్ ఇన్ ద మార్కెట్ సెన్స్ బికాస్ ద పూర్ డు నాట్ హ్యావ్ ద పర్చేసింగ్ పవర్ టు బ్యాక్ ద డిమాండ్. అంతే కదా, లో కాస్ట్ హౌసెస్ అనేవి పూర్ పీపుల్ కి చాలా అవసరం అన్నమాట. అంతే కదా, హౌసెస్ అనేవి చాలా అవసరం, బట్ ఆ డిమాండ్ అనేది వాళ్ళకి నెరవేరదు అనమాట. ఎందుకు అని అంటే యాజ్ డిమాండ్ ఇన్ ద మార్కెట్ సెన్స్ బికాస్ ద పూర్ డు నాట్ హ్యావ్ ద పర్చేసింగ్ పవర్ టు బ్యాక్ ద డిమాండ్. అంతే కదా, వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి వాళ్ళకి సరిపడా మనీ అనేది ఉండదు అనమాట. కాబట్టి ఏం చేస్తున్నారు, లో కాస్ట్ హౌసెస్ ద పూర్ ఈస్ మచ్ నీడెడ్ బట్ విల్ నాట్ కౌంట్ యాజ్ డిమాండ్ ఇన్ ద మార్కెట్ సెన్స్ బికాస్ ఎందుకు కౌంట్ అవ్వదు ఆ డిమాండ్, పూర్ పీపుల్ కి హౌసెస్ ఉన్న నీడి ఎందుకు కౌంట్ అవ్వదు అని అంటే ఎందుకంటే వాళ్ళకి మనీ ఉండదు కాబట్టి అనమాట. ఎస్, 27th one ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 అండి. ఎస్, అండ్ 28th one చూద్దాము. Do not have purchasing power to
back the demand. As a result, this dash will not be produced and supplied as per market forces anamata. Okay na? So as a result, this dash. So ఇక్కడ 28th one ఏముంది? దిస్ కమోడిటీ అన్నమాట. ఒక ప్రోడక్ట్ ని మనం ఏమంటాం? కమోడిటీ అని అంటాం. ఇక్కడ దేని గురించి చెప్తున్నారు? హౌస్ గురించి చెప్తున్నారు. ఓకే, సో 28th one ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3 అన్నమాట. ఓకేనా? ఎస్, రాథోడ్ గారు కరెక్ట్ అండి. 28th one ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3. ఓకే, సో చూడండి, యాజ్ ఎ రిజల్ట్ కాబట్టి కొనుక్కునే వాళ్ళకి పరిస్థితి ఉండదు కదా, మనీ లేదు కాబట్టి యాజ్ ఎ రిజల్ట్ దిస్ కమోడిటీ విల్ నాట్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ సప్లైడ్ యాజ్ పర్ మార్కెట్ ఫోర్సెస్ అన్నమాట. కాబట్టి వాళ్ళకి సప్లై అనేది జరగదు. సో సచ్ ఏ సొసైటీ డిడ్ నాట్ డాష్ టు జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆర్ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, for it meant that the great majority of people of the country would be left behind without the chance to dash their quality of life annaru. So emaindi, such a society did not dash to Jawaharlal Nehru. So 29th one answer em avutundi? So yes, such a society did not appeal to Jawaharlal Nehru. Appeal is the correct one anamata. Did not appeal to Jawaharlal Nehru, our first prime minister. Enduku anante అలాంటప్పుడు మనీ లేక కొనలేనప్పుడు ఏమవుతుంది? పూర్ పీపుల్ ఎప్పటికీ పూర్ లాగే ఉంటారనమాట, వాళ్ళు ఎప్పుడు డెవలప్ అనేది అవ్వరు. సో ఫర్ ఇట్ మీన్ దట్ ద గ్రేట్ మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ ద కంట్రీ వుడ్ బి లెఫ్ట్ బిహైండ్. లెఫ్ట్ బిహైండ్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు గ్రో అవ్వరు అనమాట. లెఫ్ట్ బిహైండ్ అంటే దే డు నాట్ గ్రో అనమాట, వితౌట్ ద ఛాన్స్ టు డాష్ దేర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. సో వితౌట్ ద ఛాన్స్ టు డాష్, chance to improve. Yes, without the chance to improve their quality of life. ante kada vallu emaitundi, మనీ లేదు, ఏం కొనుక్కోలేని పరిస్థితుల్లో ఏమవుతుంది, వాళ్ళ లైఫ్ ని వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసుకోలేరు అనమాట. సో 38th one ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3 అండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ చూద్దామండి. ఓకేనా? సో 1 to 9 questions are from passage. So motivational literature aimed at youth has become a staple in bookstores worldwide anamata. So motivational literature ante enti ante motivational books. So motivational books aimed at youth ante intended to youth anamata. Youth kosam rase motivational books anevi has become a staple in bookstores ante ఇంపార్టెంట్ అయిపోయాయి అనమాట, ప్రైమరీ అయిపోయాయి ఇన్ బుక్ స్టోర్స్ వరల్డ్ వైడ్ అనమాట. వరల్డ్ వైడ్ గా మోటివేషనల్ బుక్స్ అనేది ఇంటెండెడ్ టు యూత్ కోసం ఉండే మోటివేషనల్ బుక్స్ అనేవి చాలా బేసిక్ అయిపోయాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట బుక్ స్టోర్స్ లో. విత్ దేర్ ఎస్థెటికల్లీ ప్లీజింగ్ కవర్స్ అండ్ పవర్ఫుల్ టెస్టిమోనియల్స్, దీస్ బుక్స్ క్లెయిమ్ టు ఇన్విగోరేట్ యంగ్ రీడర్స్ అండ్ పేవ్ దేర్ వే టువర్డ్స్ సక్సెస్ అన్నమాట. చూడండి, ఏస్థెటికల్లీ ప్లీజింగ్ కవర్స్ అంటే అట్రాక్టివ్ కవర్స్ అండ్ పవర్ఫుల్ టెస్టిమోనియల్స్, దీస్ బుక్స్ క్లెయిమ్ టు ఇన్విగోరేట్ యంగ్ రీడర్స్ అండ్ పేవ్ దేర్ వే టువర్డ్స్ సక్సెస్ అన్నమాట. సో ఈ బుక్స్ వల్ల వాళ్ళు మంచి వే ఆఫ్ లైఫ్ ని లీడ్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో సక్సెస్ వైపు లైఫ్ ని లీడ్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్, డిస్పైట్ దీస్ ప్రామిసింగ్ అట్రిబ్యూట్స్, ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ సచ్ బుక్స్ raises quite a debate. Okay, the sheer number of these motivational compilations is in itself an overwhelming sight anamata. So what is meant by sheer ante enti anante
కంప్లీట్ అని అర్థం అనమాట. సో ద కంప్లీట్ నెంబర్ ఆఫ్ దీస్ మోటివేషనల్ కంపైలేషన్స్ అంటే బుక్స్ అని అర్థం అనమాట, ఈస్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అన్ ఓవర్వెల్మింగ్ సైట్. ద పర్పర్ట్ ఏ వర్షన్ ఆఫ్ రియాలిటీ వేర్ ఇన్ సక్సెస్ అండ్ గ్రోత్ ఆర్ డిస్టిల్డ్ into actionable tips and methodologies easily consumed by an impressionable audience. However, there is a belief that such convenience brings complexities of its own. Motivation, inherently a personal and subjective experience, is often simplified in these books అన్నమాట. చూడండి, బుక్స్ చదవడం వల్ల మోటివేషన్ అనేది అప్పటికప్పుడే ఉంటుందన్నమాట. చూడండి, మోటివేషన్ ఇన్హెరెంట్లీ ఏ పర్సనల్ అండ్ సబ్జెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ఆఫన్ సింప్లిఫైడ్ ఇన్ దీస్ బుక్స్. సో ఆ బుక్స్ లో చాలా సింప్లిఫైడ్ వర్షన్ లో మనకి అప్పటికప్పుడే మోటివేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. బట్ మోటివేషన్ అనేది మనకి ఇంటర్నల్ గా రావాలి అని చెప్తున్నారు. దే ఆఫర్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ సింప్లిఫైడ్ స్టెప్స్, ఏ వన్ సైజ్ ఫిట్స్ పాత్ టువర్డ్ సక్సెస్ అన్నమాట. సో ఆ బుక్ చదివిన వెంటనే అందరూ సక్సెస్ వైపు వెళ్తారు అంటే మోటివేషన్ కన్సిస్టెంట్ గా ఉంటుంది అని చెప్పలేరు అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ దో సచ్ గైడెన్స్ మై టెంపరరీ ఇన్స్పైర్. అంతే కదా, బుక్ చదివినప్పుడు మనము టెంపరీగా మాత్రమే ఇన్స్పైర్ అవుతాం అనమాట. సో చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే ఆ మోటివేషన్ అనేది సస్టైనబుల్ గా ఉంటుంది. ఇట్ రేర్లీ కంట్రిబ్యూట్స్ టు లాంగ్ లాస్టింగ్ మోటివేషన్, rendering them ineffective in the long run అన్నమాట. సో లాంగ్ రన్ లో బుక్స్ చదవడం వల్ల మోటివేషన్ అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఏ సెంట్రల్ ఇష్యూ లైస్ ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ నేచర్ ఆఫ్ మోటివేషన్ దీస్ బుక్స్ అటెంప్ట్ టు ఫాస్టర్. ఓకే, A central issue lies in the external nature of motivation. బయట ప్రపంచం ఏమనుకుంటారంటే దీస్ బుక్స్ అటెంప్ట్ టు ఫాస్టర్ అంటే దీస్ బుక్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తాయి, ఈ బుక్స్ అన్ని మోటివేషనల్ బుక్స్ అన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాయి అంటారు. ఫాస్టర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎంకరేజ్ అని అర్థం అనమాట. ఇట్స్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ దట్ మోటివేషన్ షుడ్ బి అన్ ఇంట్రిన్సిక్ క్వాలిటీ, సెల్ఫ్ ఇగ్నైటెడ్ ప్యాషన్ డ్రైవింగ్ వన్ ఫార్వర్డ్ ఈవెన్ ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ అడ్వర్సిటీ. చూడండి, ఇట్స్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్, చాలా మంది ఇది చాలా యాక్సెప్ట్ చేసిన ట్రూత్ అన్నమాట, ఒప్పుకున్న ట్రూత్. దట్ ఈస్ మోటివేషన్ షుడ్ బి అన్ ఇంట్రిన్సిక్ క్వాలిటీ అంటే ఇంటర్నల్ క్వాలిటీ, సెల్ఫ్ ఇగ్నైటెడ్ ప్యాషన్, మనంతటికి మనకి మాత్రమే మోటివేషన్ అనేది రావాలన్నమాట. డ్రైవింగ్ వన్ ఫార్వర్డ్ ఈవెన్ ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ అడ్వర్సిటీ. సో మోటివేషన్ ఎలా ఉండాలంటే మనలో మనకు రావాలి. ఎప్పుడైనా అడ్వర్స్ కండిషన్స్ అంటే కష్టాలు ఉన్నప్పుడు మనల్ని ముందుకు తీసుకొచ్చేలాగా మనకి మోటివేషన్ అనేది సెల్ఫ్ గా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ this motivation which develops from introspection, life experiences and personal values cannot be derived from predetermined methods or uniform strategies అన్నమాట. చూడండి, మనకి ఇంటర్నల్ గా వచ్చే మోటివేషన్ ఉంటుంది కదా, ఎలా ఉంటుందంటే విచ్ డెవలప్స్ ఫ్రమ్, ఎలా మొదలవుతుంది? ఇంట్రోస్పెక్షన్ అంటే మనల్ని మనం లోపల ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలన్నమాట. మనకు ఒక థాట్ వచ్చింది, మనం ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి, మన మైండ్ లో ఎగ్జామిన్ చేసుకుంటే దాన్ని ఇంట్రోస్పెక్షన్ అని అంటాం. లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, మనకున్న లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ పర్సనల్ వాల్యూస్ కెనాట్ బి డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ మెథడ్స్ ఆర్ యూనిఫామ్ స్ట్రాటజీస్. సో యూజువల్ గా ఏమవుతుంది, బుక్స్ లో మనము చదవడం ఏంటి, ఎవరిదైనా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ముందు జరిగిందే బుక్ లో ఉంటుంది కదా. సో ప్రీ డిటర్మైన్డ్ మెథడ్స్ అని అందుకే అన్నారనమాట, ఆర్ యూనిఫామ్ స్ట్రాటజీస్. సో ఒకరి స్ట్రాటజీ అనేది ఇంకొకరికి వర్కౌట్ అవుతుందని కరెక్ట్ గా మనకి రూల్ ఏం లేదండి. సో వాటి వల్ల మోటివేషన్ అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో నెక్స్ట్ additionally, there is an inherent difficulty to retain the fleeting inspiration these books might induce. The motivational surge often experienced during a shortly after reading is seldom sustainable. Over time, as the realities of daily life resume, the inspiration diminishes, leaving readers at their starting point sometimes even more demotivated than before. చూడండి, ఏమంటున్నారంటే రీడింగ్ ఈజ్ సెల్డమ్ సస్టైనబుల్. సో సస్టైన్ అయ్యి ఉండదు అనమాట.
అనమాట. ఓకే, సస్టైన్ అయ్యి ఉండదు. ఓకే, ఎందుకు అని అంటే ఓవర్ టైమ్ యాజ్ ద రియాలిటీస్ ఆఫ్ డైలీ లైఫ్ రెజ్యూమ్, అంటే బుక్ చదివేసిన తర్వాత మన డైలీ లైఫ్ లో మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ద ఇన్స్పిరేషన్ డిమినిషెస్, అంటే రెడ్యూస్ అయిపోతుంది, తగ్గిపోతుంది. లీవింగ్ రీడర్స్ అట్ దే స్టార్టింగ్ పాయింట్, వాళ్ళు ముందు ఎలా ఉన్నారో అలానే ఉంటారనమాట. సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ మోర్ డిమోటివేటెడ్ దాన్ బిఫోర్. సో ముందున్న దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ డిమోటివేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, ఆర్ దీస్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ ఇండిసెట్మెంట్ ఆఫ్ యూత్ మోటివేషన్ బుక్స్ అనమాట. సో ఈ అబ్జర్వేషన్స్ వల్ల యూత్ అనేవి బుక్ వల్ల మోటివేషన్ అవుతారా అని క్వశ్చన్ వేస్తున్నారు. నాట్ ఎంటైర్లీ, అందరూ అవ్వలేరు అనమాట. దీస్ బుక్స్ అన్డౌటెడ్లీ ప్లే దేర్ పార్ట్. దే ప్రొవైడ్ ప్రాక్టికల్ టిప్స్, ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ షేర్డ్ స్టోరీస్ and can even stimulate one's journey of self-growth and discovery. They expose readers to new ways of thinking and provide alternate life perspectives. However, a cautious approach towards accepting these books as the definitive path to success is recommended. So definite గా ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి అంటే, బుక్స్ అనేవి ఒక పాత్ అనేవి మాత్రమే ఇస్తాయి అన్నమాట మనకి. సో మొత్తం అదే చేస్తాయి, బుక్స్ అనేవి మనుషుల్ని మార్చేస్తాయి అని చెప్పలేము అని చెప్తున్నారు. ఓకేనా? సో దే ఎక్స్పోజ్ రీడర్స్ న్యూ వేస్ ఆఫ్ థింకింగ్, కొత్త రూట్స్ అనేవి చూపిస్తారు అనమాట, ఎలా థింక్ చేయాలి అని. ప్రొవైడ్ ఆల్టర్నేట్ లైఫ్ పర్స్పెక్టివ్స్, సో ఇలా కూడా మనం ఆలోచించవచ్చు. ఒక ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ నుంచి ఆలోచించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అని బుక్స్ అనేవి మనకి ఇస్తాయి అని చెప్తున్నారు. సో దే ఆర్ నాట్ మ్యాజికల్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ సిల్వర్ బుల్లెట్స్ యాజ్ దే ఆఫన్ పోర్ట్రే దెమ్సెల్వ్స్ టు బి. సో అవేమి బుక్స్ అనేవి, మోటివేషనల్ బుక్స్ అనేవి మ్యాజికల్ సొల్యూషన్స్ కావు అంటున్నారు. సో దే షుడ్ బి సీన్ యాజ్ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఎ బ్రాడర్ జర్నీ టువర్డ్స్ సెల్ఫ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో అవి మనకు ఒక యాడ్ ఆన్ అనమాట, అంతే సెల్ఫ్ గ్రోత్ కి అని చెప్తున్నారు. సో ద యూత్ వైల్ ఇన్స్పైర్డ్ బై దీస్ మోటివేషనల్ రీడ్స్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ లాస్టింగ్ మోటివేషన్ కెన్ బి derived from within themselves. It is fueled by their impassioned desires, intrinsic values and dreams. So while motivational literature has its place, the youth are encouraged to primarily cultivate their own intrinsic motivation. So మొత్తం ప్యాసేజ్ యొక్క బ్రీఫ్ కంక్లూజన్ ఏంటి అని అంటే, బుక్స్ వల్ల మనకి మొత్తం మోటివేషన్ అనేది వచ్చేసి మనుషులు మారిపోరు అనమాట. సో అడిషనల్ బోనస్ లాగా మనకి బుక్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో టు చూస్ వేరియస్ పాత్స్ అనమాట, మనము ఏ పాత్స్ కావాలంటే ఆ పాత్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే డిఫరెంట్ ప్రాస్పెక్టివ్ వేస్ అనేవి చూపిస్తాయి. బట్ మనం సస్టైన్ అవ్వాలి అంటే మన మోటివేషన్ అనేది మనలో నుండే రావాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ప్యాసేజ్ అండి. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద సినోనిమ్ ఆఫ్ ద టర్మ్ షీర్ అన్నమాట. సో షీర్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనము? కంప్లీట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో వాట్ ఈస్ ద సినోనిమ్ ఆఫ్ ద షీర్ యాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద passage? Okay, so obscurity, infinity, throw, utter and blur అన్నమాట. సో obscurity అంటే ఏంటి? నాట్ క్లియర్ అని అర్థం కదా. సో ఇన్ఫినిటీ అంటే చాలా ఎక్కువ, సో అన్కౌంటబుల్ అని అర్థం. త్రో అంటే పడేయడం అనమాట. ఓకేనా? సో అట్టర్ అంటే ఏంటి? కంప్లీట్ అని అర్థం అనమాట. బ్లర్ అంటే నాట్ క్లియర్ అని అర్థం. సో ఆన్సర్ ఏంటి? So what is the answer for first question andi? So option 4 is the correct answer anamata. So synonym of sheer is utter. Okay, yes. Next one, according to the passage, what is the complexity associated with the convenience of motivational books aimed at youth anamata. So passage, according to the passage, what is the complexity associated with convenience of motivational books aimed at youth? So convenience motivational books aimed at youth, what is the complexity associated annaru. So second one ki answer enti? What is the answer for second question? So option 3 is the correct answer andi. They oversimplify the subjective nature of motivation. So they oversimplify the subjective nature of motivation. So option 3 is the correct answer. Okay, okay. Yes, next one చూద్దాం.
Yes, Venkat and roll number 25 correct andi. So which of the following is the synonym of the phrase retain? So retain ante entandi malli alane unchadam annamata, alane undipodanni retain ani antam as presented in the text. So options are maintain, disperse, relinquish, neglect and dismiss annamata. So third question ki answer enti? సో సినోనిమ్ అడిగారండి, ఓకేనా. రీటైన్ అంటే ఏంటి? రీ అంటే మళ్ళీ, అలానే ఉంచడం అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెయింటైన్. సో మెయింటైన్ చేయడం అన్నమాట, ఓకేనా. Option 1 is the correct answer for third question. Next one, which of the following is mentioned in the passage as a challenge in the effectiveness of youth motivational books? In the passage as a challenge in effectiveness annamata. So ఏది ప్రభావితం చేస్తుంది, ప్రభావితం చేయడానికి ఛాలెంజ్ ఏంటి ఆఫ్ యూత్ మోటివేషనల్ బుక్స్? సో ఆప్షన్స్ ఆర్ the lack of personal testimonies, the broad scope of the contents, difficulty in sustaining the inspired motivation, the language used is too complex, the books are not accessible enough. So fourth one answer enti? Yes, option 3 is correct andi. So ఈ మోటివేషన్ అనేది ఎందుకు ఎఫెక్టివ్నెస్ చూపించకపోతుంది అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్ అంటే డిఫికల్టీ ఇన్ సస్టైనింగ్ ద ఇన్స్పైర్డ్ మోటివేషన్. సో ఏదైతే మోటివేషన్ ఇన్స్పైర్డ్ అవుతారో అది సస్టైనబుల్ గా ఉండదు, అది మెయింటైన్ అవుతూ ఉండదు. సో అదే కదా చెప్పింది. కాబట్టి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3. So next question చూద్దాం. Okay, what is the antonym for sustainable as used in the passage? So opposite word for sustainable అన్నమాట. So sustainable అంటే అలానే ఉండడం కదా. So what is the antonym అంటే opposite word for sustainable? Preservable, upholdable, extendable, short lived and protractable అన్నమాట. So fifth one answer ఏంటి? So they are not asking about synonym andi, opposite word for sustain annamata. Yes, short lived is the correct answer. Okay, short lived is the correct answer for fifth question. So sustainable ante continue avadam kada, long lasting, and short lived ante chala kodda varaku short span of time lo undadam kabatti answer is option 4 for fifth question. Okay, so next one చూద్దాం. According to the passage, why should young readers take a cautious approach to motivational literature అన్నమాట. సో యంగ్ రీడర్స్ అందరూ ఎందుకు కాషియస్ గా ఉండాలి అని అడుగుతున్నారు. సో the books cannot replace practical life experience, the books lack credibility and authenticity. So wrong kada. So the books might discourage readers from pursuing their own goals. Wrong. The books cannot be definite path to success and the books often lack quality and depth. So sixth one answer enti? So yes, sixth one answer is option 4. The books cannot be the definitive path to success annamata. So books maatrame mana path ni nirnayinchadu annamata. So motivation should come from ourselves అని చెప్పారు. So sixth one answer is option 4. What is the antonym of the word effectiveness based on the usage in the context annamata? So in the text, so effectiveness ki opposite word potency, impotency, efficiency, practically and dynamism annamata. So seventh one answer enti? సో ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే ప్రభావితం అవ్వడం కాబట్టి ఆపోజిట్ వర్డ్ కదా వాళ్ళు అడిగింది. సో ఇంపొటెన్సీ అన్నమాట. సో అంత
దాని మీద అంత ప్రభావితం చూపించకపోవడం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపార్టెన్సీ. 7th one answer is option 2. Okay, yes. Next one, based on the passage which of the following statements is correct? So 8th question లో ఏ passage లో ఏ sentences అనేవి కరెక్ట్ గా ఉన్నాయో మనము చూస్ చేయాలన్నమాట. సో చూడండి, మోటివేషనల్ బుక్స్ పొటెన్షియల్లీ సర్వ్ యాజ్ ఎ స్టార్ట్ టువర్డ్స్ సెల్ఫ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. కరెక్ట్. మోటివేషనల్ లిటరేచర్ ఫర్ యూత్ కౌన్సిల్స్ ఏ వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఆల్ మెథడ్ టు సక్సెస్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ మెథడ్ మాత్రమే మనకి సక్సెస్ అవుతుంది అని చెప్పలేము. సో బి ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. ద మోటివేషనల్ సర్చ్ ఫ్రమ్ దీస్ బుక్స్ ఈజ్ ఆఫన్ షార్ట్ లివ్డ్. ఇది కూడా కరెక్ట్ కదా. సో ఏ బి సి ఆర్ కరెక్ట్ అండి. సో ఆప్షన్ 5 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 8th question. ఓకే, సో 8th question answer is option 5 అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వుడ్ బి అన్ అప్రోప్రియేట్ టైటిల్ ఫర్ ద ప్యాసేజ్? సో ప్యాసేజ్ కి కరెక్ట్ టైటిల్ ఏమవ్వచ్చు? ఓకే, సో the unseen dangers of motivational literature, dissecting motivational literature for youth, the ineffectiveness of self-help books, the mediocre influence of motivational books, youth motivation, the role and limitations of motivational books అన్నమాట. సో 9th one కి యూత్ మోటివేషన్ 5th option is correct అన్నమాట. చూడండి, యూత్ మోటివేషన్, ద రోల్ అండ్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ మోటివేషనల్ బుక్స్ అన్నమాట. సో ఆప్షన్ 5 is the correct answer for 9th question. ఓకే, సో విత్ దిస్ ప్యాసేజ్ అనేది మనకు కంప్లీట్ అయింది. సో అలాంగ్ విత్ ప్యాసేజ్ ఎస్ అన్ని క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయండి. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ విల్ కంటిన్యూ టుమారో. ఓకే.